Welcome to the special episode of today's Sports Live. দর্শক ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব 19 জাতীয় ক্রিকেট দল তারা খেলছে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব 19 জাতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে, যেখানে টসে জিতে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ দল। আমরা সেই আপডেটটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। তবে আজকে আমাদের একটা স্পেশাল এপিসোড, এবং এই স্পেশাল এপিসোডে যাকে কেন্দ্র করে আমরা এই পর্বটা সাজিয়েছি তার ব্যাপারে একটা ছোট্ট উপস্থাপনা আপনাদের জন্য। He is one of cricket's true characters. He has been a long servant for England, played for Leicestershire, Kent, MCC and many reputed clubs, got a surprise call for national duty at the age of 37 in spite of conceding 5 knee surgeries, currently enjoying his duty of producing quality players. Ladies and gentlemen, this is Paul Nixon for you. দর্শক, পল নিক্সন বাংলাদেশে এসেছেন এবং সারপ্রাইজিংলি পল নিক্সন স্পোর্টস লাইভের সেটেও আসছেন। চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের কোচ হয়ে পল নিক্সন বাংলাদেশে এসেছেন। আসন্ন বিপিএলে তিনি চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন, হেড কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। তাকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই এবং সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তাকেও আমন্ত্রণ জানাবো। প্লিজ ওয়েলকাম টু স্পোর্টস লাইভ বোথ অফ ইউ জেন্টলম্যান। হ্যালো পল, হ্যালো রিফাত ভাই। Good evening. Thank you. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Paul, thank you very much for accepting our invitation, and Rifat bhai, thank you very much to you also for conducting this event. Paul, first of all, I want to know that right now our youth team is having a battle against yours. Who is your favorite? Yeah, it's some great young cricketers on shore, and it's something that we're very passionate about in England, developing our youth, and I think Bangladesh are doing the same, which is wonderful. We're the defending champion right now. Yes, I know that. You'll be tough to beat. So yeah, we've got a youngster from Leicestershire called Rahim Ahmed, who's going to be a very, very good cricketer. রিফাত ভাই, এই ব্যাপার নিয়ে কি কোনো কথার যুদ্ধ হয় আপনাদের মধ্যে যে বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে আজকে খেলা, বা কখনো অফিশিয়াল ডিউটির বাইরেও কখনো কথা হয়েছে ন্যাশনাল ডিউটি নিয়ে? ঠিক সেরকম না। আপনার সব সময় আমরা আমি আই থিঙ্ক পলের সাথে মোস্ট অফ দ্য জায়গায় অ্যাগ্রি করি। যা কথা হয় ডিসএগ্রিমেন্ট, যদিও সে ইংল্যান্ডের, আমরা বাংলাদেশের আলাদা আলাদা টিম, এবার দুইজন মোটামুটি যখন ডিসকাশন করি আমাদের চিন্তা ভাবনাটা এক জায়গায় মিলে। সো খুব একটা এটা নিয়েই হয় না দুজনের মধ্যে। Paul, you are known to be a verbal customer behind the wicket, but your autobiography is named as Keeping Quiet. Why is that? Yeah, it was about. I enjoyed getting in the battle. I enjoyed challenging people and challenging opposition's mindsets as well as their technique. And so much of high-level sports played in your mind. And yeah, my mind, it's all about keeping quiet. When I was a youngster, I had quite a lot of negativity in my mind. And it was all about keeping the little negative man on my shoulder quiet. And thankfully, I did that with with various techniques, different routines, mental routines and physical routines when you play, which helps. And that kept me in a really calm place. I had a lot of internal dialogue as a youngster, and it probably held me back. And I think a lot of sportsmen and women have that. And it's about identifying it, using sports psychology, and make it positive for you. Do you think that your aggression during the playing era, it reflects on your coaching career? I think as a coach and as a player, I try and leave no stone unturned. I try and make sure that, we do everything we can. Almost working backwards. I knew that when I was 41, 42, when I finished playing, I wanted to make sure that I'd finished and I could hang my boots up and throw my gloves away and say, do you know what? I've tried everything. I wanted to maximise my own ability, and that's what it's about. And now as a coach, you're always learning. Every day is a school day. We're non-stop. We call ourselves at Leicestershire, back in England, the Academy of Cricket, because we want to make sure that we're non-stop learning from our owners, CEOs, boards to the coaches, to the youngsters, to the players. Everybody's always learning. রিফাত ভাই, আমরা এবার একটু চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের ব্যাপারে যদি জানতে চাই, পলের সঙ্গে আপনারা কন্ট্যাক্টটা কেন রিনিউ করলেন? তার উপরে এই ফেইথটা কিভাবে আসলো? মাত্র আপনি শুনতে পারলেন পলের কাছ থেকে ওভারঅল তার লাইফের ব্যাপারে, হাউ হি ফাংশনস, কিভাবে সে চিন্তা করে, নেগেটিভিটিটাকে কিভাবে সে পজিটিভ করে, করে নিজের মধ্যে রেখে মেডিটেট করে হোক, যেভাবে হোক খেলার মধ্যে চেঞ্জ এনে পজিটিভিটিটা কিভাবে নিয়ে আসে। আপনি সিমিলারলি দেখবেন আমাদের টিমের মধ্যে লাস্ট ইয়ার পল একটা এনার্জি ছিল, পলের একটা এনার্জি মাঠেও কাজ করেছে, মাঠের বাইরে প্র্যাকটিসেও কাজ করেছে, মোটিভেশনের জায়গা থেকেও সে একটা বড় জায়গায় করে রেখেছে। আপনি এই 1 মাস 1.5 মাস 2 মাসের এই রিলেশনটাতে যখন সবার সাথে আমরা একটা ফ্যামিলির মতো এই মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য থাকি, সেটার মধ্যে সবচেয়ে বড় জায়গাটা হচ্ছে আপনার পলের মতো একজন পজিটিভ
পজিটিভিটি যত বেশি ছড়াতে পারে টিমের মধ্যে, যত একটা সুন্দর পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারে, বিকজ কোচের তো সবচেয়ে বড় রোল। আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন পুরো টিমের প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে বুঝায় এই অল্প টাইমের মধ্যে, যাদেরকে সে সারা বছর একসাথে থাকে না, এই অল্প টাইমের মধ্যে বুঝে তাদেরকে মোটিভেট করে আবার প্লাস একটা পজিটিভ মাইন্ডসেট রেডি করে মাঠে ছেড়ে দেয়া, সেই জায়গার জন্য ওই পেসটা সে আসলে রেডি করে দেয়। সেটার জন্য আমার মনে হয় যে আমার কাছে আমার ব্রেনে আর বেটার কিছু কমফোর্ট জোনের জায়গা থেকে বলতে পারেন গতবারও ছিল একটা কমফোর্ট জোনও বিল্ড হয়ে গিয়েছে, সেই জায়গাতে আমাদের চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের জন্য সবচেয়ে পজিটিভ জিনিস এটা আমি মনে করি। I beg your pardon if I am wrong, you have won 2 CPL titles as a coach? Yes, I would. I've won 2. I would have won the third one as well if Shakib Al Hassan hadn't come back to play for Bangladesh. And I think Imad Wazin went back to Pakistan. And if we'd kept those 2, I really believe that we'd have won it again the third time. What does it take to be a champion? And are you looking forward to be a champion for Chattogram Challengers? Oh, absolutely. Inshallah, I hope so. We'll give it our best shot. It takes a lot. It takes a lot of preparation. It takes a bit of luck. It takes people to buy into what you're about as a team. It takes the coach, the captains, and the management to make sure that everybody has a very good role clarity in whatever they're doing, and you've got to get the group believing. You know, that's really important. Belief. You have to believe going into every game that you've done everything possible to win that game of cricket. As far as the playing condition, as far as the quality of cricket is concerned, how do you rate BPL, and what actually prompted you to come back? I had such a great experience here last time. From the boss to all the backroom staff, to Yasir, to all the guys. It was very professional, run very professionally, and you know, the guys are winners. You know, they've achieved in life, and we want to keep achieving and keep doing our best. And from the youngsters right through to the senior players, we have to be a family now for the next few weeks. And it's really important that we look after each other, we push each other, we challenge each other, and get out on the field and make some good decisions and execute well. Let me ask to the boss, যে বিষয়টাও বলছিল যে আসলে এই যে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এই প্রফেশনালিজমটা শুধুমাত্র তো মাঠের বিষয় না, মাঠের বাইরেও অনেক কিছু কোঅর্ডিনেটিং এর ফ্যাক্টর ব্যাপার হয়। আপনারা এবার আসলে কিভাবে কোঅর্ডিনেট করছেন টিমটাকে, বা আপনারা কি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজিদের যে কালচারটা সেটা পরিবর্তন করতে চান কিনা, বাংলাদেশ আরেকটু প্রফেশনাল হতে চান কিনা? আসলে অন্যদের ব্যাপারটা তো ঠিকভাবে বলতে পারবো না। আমাদের জায়গা থেকে আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি যেই যার দায়িত্ব যেটা সে যাতে তার দায়িত্বটা করে, বিকজ আমি অ্যাজ আ ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার যে যদি কোচিং করতে চাই তাহলে হবে না। আমি এটা করতে, যেটা আমার কাজ সেটা আমি করলাম, যেটা কোচের কাজ সে কোচ করলো, টিম ম্যানেজারের কাজ টিম ম্যানেজার করলো, যে ম্যানেজমেন্ট টিম আছে ম্যানেজমেন্ট টিম তার রোল প্লে করলো, প্লেয়াররা তাদেরটা। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই অল্প টাইমের মধ্যে আমরা সবাই আসলে একটা পজিটিভ হ্যাপি একটা মোমেন্টের মানে সেলিব্রেট করছি প্রত্যেকটা মোমেন্ট। তো এই প্রত্যেকটা মোমেন্টকে আমরা আসলে এনজয় করতে চাই সবচেয়ে বেশি। এখানে কোনো প্রেশার নিয়ে মানে অনেক প্রেশার নিয়ে এসেছি যে একদম জিতবই কালকে থেকে, একদম ওই প্রেশারটা নিয়েও আসলে আমরা কাজ করি না। আমরা কাজ করি যে না, একটা সুন্দর এনভায়রনমেন্ট আমরা এখানে ক্রিয়েট করব, সবাইকে একটা সুন্দর হারমোনির মধ্যে রেখে পজিটিভিটি যতটুকু পজিটিভ পারফেক্ট মানে মাঠে দিতে পারে দেওয়ার চেষ্টা করবে। মানে সুপার প্রেশার করে ভালো খেলতেই হবে বলে মাথার মধ্যে একটা ভার দিয়ে এমন কোনো কিছু না। আর আমাদের জায়গা থেকে যেটা বললো যে এর আগেও বলছিল, আমরা মানে খুব বলতে পারেন একটা খুব সুন্দর সময় কাটিয়েছি। হ্যাঁ, এই সময়টা ভালো কাটিয়েছি বলে থ্রু আউট দ্য ইয়ার যারা আমাদের সাথে ছিলেন তারা টাইম টু টাইম অনেক মেসেজ কনভে করেছেন, তাদের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন, তারা তাদের মানে পজিটিভ জায়গা থেকে আমাদেরকেও এনকারেজ করেছেন যে সিমিলার সেম মাইন্ডসেটটা যে আমরা রেখেছি এটা খুব ভালোভাবে আমার মনে হয় ফ্র্যাঞ্চাইজিতে একটা ইম্প্যাক্ট রাখতে পারবে। বিকজ আলটিমেটলি যারা এই টিমের কোর টিমের মেম্বার যারা ধরেন সব মিলে কতজন হয়, 30-35 জন, সব মিলে এই 30-35 জন যারা ছিলেন তারা কিন্তু একটা কালচারের পার্ট হয়েছেন। সব 30-35 জন কিন্তু আজকে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সে নেই, তারা কিন্তু আজকে কেউ না কেউ অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আছে। তারা কিন্তু এইটা চেরিশ করবে, ওই মোমেন্টটা যে ভালো টাইমটা যে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের সাথে ছিল সেটা কিন্তু তারা চেরিশ করবে। সো ওই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় তারাও তাদের যেই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে গিয়েছে সেখানেও তারা কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে। তো আমরা আমাদের মতো করে পজিটিভলি প্রত্যেকটা দিন খুব পজিটিভভাবে চিন্তা করি, পজিটিভভাবে আগাবো, মাথায় রাখি, পজিটিভলি দেখি, বাট অনেক প্রেশার নিয়ে অনেক কিছু নিয়ে না। মোর অফ আ মানে একটা গ্রেট একটা টুর্নামেন্টকে আসলে এনজয় করার জন্য। Well, we'll get back with it to Paul, but
Before that, we have to take a short little break. দর্শক, আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি। বিরতির পর আমরা পল নিক্সনের সঙ্গে আরো কথা বলবো। দর্শক, স্পোর্টস লাইভ দেখছেন। আমাদের সঙ্গে পল নিক্সন রয়েছেন, কে এম রিফাতুজ্জামান রয়েছেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। পল, ডিউরিং দ্য ব্রেক we were discussing about Nasum Ahmed. You were the one who first used Nasum with the new ball. How does it feel to see Nasum right now performing for Bangladesh national team? Absolutely magnificent. That was it was a blessing. We saw Nasum ball in the centre wicket in the practice ground behind the main ground, and I just saw his high action, the shape on the ball and the pace that he bowled. I just thought he's a little bit quicker, but he gets the bounce. Not a huge turner of the ball at that pace that he bowled that particular day. He's learnt the subtle variations that he needed to develop, and now he's a high class young man, but he's a high class bowler as well. And the shape he gets on the ball is outstanding, and that's brilliant for one day cricket. Was he prepared to bowl in the power play back then? Yeah, he had belief in hitting the area. You know, every ball we've got our matchups that we try and do for the opposition. Certain batsmen have different lines and different lengths to try and bowl to, and Nasum, his control really impressed us. He's gone from strength to strength. We gave him an opportunity, and he had to grab it, and that's what he's done. And some kids and some youngsters grab it, and some don't. And Nasum had real belief in himself. We believed in him, and look at the result. It's very, very positive. দর্শক, নাসুম আহমেদকে নিয়ে কথা বলছিলেন পল নিক্সন, এবং পল নিক্সনই প্রথম যিনি নাসুম আহমেদকে নতুন বলে বোলিং করার সাহসটা জুগিয়েছিলেন। অন দ্যাট নোট, আমাদের আসলে ব্যাক স্টেজ থেকে ইয়াসির ভাই, যিনি সিইও চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সে, তিনি আরেকটি ইনফরমেশন শেয়ার করেছেন মুকিদুল মুগ্ধর ব্যাপারে। মুকিদুল মুগ্ধ নেট বোলার ছিলেন, তাকে পিক করেছিলেন পল নিক্সন, এবং তারপরে লাইমলাইটে চলে আসেন মুকিদুল মুগ্ধ। উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, দ্য নেট বোলার। ইউ পিকড হিম আপ অ্যান্ড ইউ সেড ইউ আর গোয়িং টু প্লে হিম ইন দ্য নেক্সট সিজন। Why you say it like that? He had good qualities. He had a tall action. He was strong. He was willing to learn. He asked great questions as a youngster to a coach. It's all about that interaction. I had a great connection with him, and that's the key for a coach. And he was so open-minded to getting better and wanted to become better. And he's, just the way he went about it. He held a consistent line. He was a natural length. We talked about different variations, and he delivered quite quickly and quite easily. He was almost frustrated with himself when he didn't do it straight away. So that tells me he's got very high standards. So it's multiple things that made me think, this kid's a good kid, and I think he can go far. রিফাত ভাই, এই বিষয়টা একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে, যে শুধুমাত্র যে 40 দিনের একটা বন্ডিং, সেটা কিন্তু না আপনাদের সঙ্গে, আলটিমেটলি ন্যাশনাল লেভেলেও একটা কন্ট্রিবিউশন কিন্তু ওর মাধ্যমে পাচ্ছেন আপনারা। আপনি কি এই বিষয়গুলো নোটিস করেছেন, বা আপনার কাছে কি মনে হয় যে ইন লং রান যদি আপনাদের সঙ্গে উনি কাজ করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ উপকৃত হবে এই জায়গায় কন্ট্রিবিউশনের দিক থেকে? অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে নিকোর দ্বারা, পল নিক্সনের দ্বারা আপনার বাংলাদেশের ক্রিকেটে অনেক কিছু পাওয়ার আছে। বিকজ ছোট্ট একটা এই অল্প টুর্নামেন্টের সেশনের মধ্যে দিয়েই সে অনেক কিছু অবজার্ভ করে, অনেক কিছু তার বলার আছে। প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ডেভেলপমেন্টের জায়গা নিয়ে সে ডিসকাস করে প্লাস বলে যে এটাকে আমি বলতে পারবো, তাদের সাথে শেয়ার করবো। তো তার ইচ্ছা আছে, অনেকগুলা জিনিস দেখেছি আমি। ওভারঅল জাস্ট কোচ বললে হবে না, আমি বলবো মোর অফ আ লাইফ কোচ, যে লাইফস্টাইল নিয়েও কথাবার্তা বলে, আপনার বোলিং অ্যাকশনস বলেন, ব্যাটিং নিয়ে বলেন, সব কিছু নিয়ে, নট জাস্ট খালি এসে কোচ নিয়ে খেলার প্র্যাকটিস নিয়ে আপনাকেও মোটিভেট করে। আর তার লাইফে তার এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে সে ওই টাইমটাতে যেগুলো হয়তো বা সে করতে পারেনি, অনেক কিছু সে এখন প্লেয়ারদের মধ্যে করাতে চায়, সেই জিনিসটাও তার মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়। যে ওই টাইমে মাঠের মধ্যে আপনার নেট বলার নিয়ে কথা বলেছেন, আমার পার্সোনাল একটা এক্সপিরিয়েন্স, যেখানে আমি দেখেছি যে নেট বলারদেরকে যখন সেই করে খুব সিরিয়াসলি নেয়, হ্যাঁ। আর যদি ওখানে কেউ কারোর মধ্যে তার মনে হয় যে তার চোখ থেকে সে দেখতে পায় যে কোয়ালিটিটা
মানে অনেক ভালো ওই বোলারের, তাকে নিয়েই তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা চলে আসে একে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়, একে তো ফিউচারে যে অনেক ভালো রেজাল্ট দিবে, একে একটু এটা করতে পারলে, একটু নিউট্রিশনের জায়গা থেকে একটু হেল্প করতে পারলে, বিকজ সে তার পুরো গল্পটা শুনে ফেলে যে সে কোথায় থাকে, কিভাবে আসে এই প্র্যাকটিসে আসতে তার কতক্ষণ লাগে, সে নর্মালি তার যদি দেখে যে ফিজিক্যালি যদি তার আরও স্ট্রেংথ দরকার সে কী খায়, এই ডিটেলে চলে যায়। আমি তাকে ডিটেলে ঢুকতে দেখেছি। সো ডিটেলে যায় বলে তার ইনভলভমেন্টটা আমি দেখতে পাচ্ছি খুব বেশি ইনভলভড হয়ে যায়। সো ইনভলভমেন্টটা থাকা মানেই তো আপনি সিরিয়াস আপনার ওই বিষয়টা নিয়ে। তো এত ইনভলভড একটা কোচ যখন মাঠে থাকবে, তার ইনভলভমেন্ট যত প্লেয়ারদের সাথে এত বেশি ইনভলভমেন্ট থাকবে, আই এম শিওর রেজাল্ট উইল বি দেয়ার, রেজাল্ট আসতে বাধ্য হবে। সো আমাদের দলে তো রেজাল্ট আমরা দেখেছি এসেছে তার ক্ষেত্রে, তাকে নিয়ে। প্লাস আমাদের দলের যেই প্লেয়াররা খেলেছেন, আপনি যদি তাদের সাথেও পার্সোনালি কথা বলেন, তারাও আপনাকে বলতে পারবে যে কী কী পজিটিভিটি তার কাছ থেকে পেয়েছে, কী কী লেসেন্স তার কাছ থেকে পেয়েছে, যেটা আজকে তাদের ক্যারিয়ারে অনেক কিছু চেঞ্জ করেছে। By the way, Paul, don't worry, he was appreciating you. I read an interview of yours and you mentioned that balance and intensity are the key factors to be successful in T20 cricket. But considering the cricketing culture of Bangladesh and as he was mentioning about the lifestyle of cricketers in Bangladesh, how much we are onto it? Well, it's growing. Obviously, look at the West, how well you've done under 19s to Bangladesh cricket beating New Zealand, which was a magnificent win. And you know, we saw it in England and thought it was fantastic. So, how good a side New Zealand are as well at the moment. They're really peaking. And yeah, it is. It's so much goes into it. It's ingredients from your mental side of your game, your physicality. You know, one day cricket is a very physical game. You know, we have in England we have satellite navigation systems on people's backs, and you know, some guys can do up to 25, 26, 28 kilometers in a game. So you know, you have to be physically robust and mentally committed to do that. So it's so many factors you have to develop a player and make a player, but they have to be, you know, willing to do it and put the hard work in, because it's hard work. Now, a very tactical question, like you worked with Chris Gale, you worked with Kumar Sangakkara, here you worked with the likes of Mahmudullah Riyad and Imrul Kais, but this time Chattogram Challengers team is quite changed, consisting with young players. Which is more comfortable for you, working with the experienced guys or working with the young talents? Well, I haven't had the fortune yet to work with many of the youngsters, which I'm really looking forward to over the next few days. With international players, senior players, they know their games. It's about fine-tuning and giving them confidence and making sure that, you know, I'm asking them what they want. Where do they want to be, or how do they want to feel? So that's important. That, you know, most of the senior players, it's about their rhythm, getting their batting timing in the right place, or bowlers, just the clarity of where they're going to bowl. So, you know, it's fine margins. With the youngsters, it's about keeping things calm. It's about keeping things simple, because their minds can get cluttered quite easily. It's a big stage. They're desperate to do well. They're hungry to do well. Their families, they've worked so hard to get to this stage. And actually, it's just about keeping it simple and believing, and being clear with what we're doing, what we want to achieve. My last question, Rifat bhai, close your ears, because I'm going to ask something which you will not like. Are you ready to take charge Bangladesh national cricket team if you were offered? International cricket for me is always a dream. Of course it is. As any coach, as a player, I wanted to play international cricket. As a coach, you want to do international cricket. For me right now, Chattogram Challengers is everything. It's about step by step, and wherever that takes me, it takes me. But I'll enjoy our journey. Well, thank you very much, Paul. ছোট্ট করে রিফাত ভাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো, 20 সেকেন্ডের মতো সময় বাকি রয়েছে, পলের কাছ থেকে এবারের এক্সপেকটেশনটা আপনার কি? আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের পল আর আমরা মিলে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ওভারঅল যাতে ক্রিকেট এই বিপিএলে একটা কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারে, যেটা কাপ নিয়ে হোক বা এটা কাপ না নিয়ে হোক, এটা ওভারঅল প্লেয়ারদের মাইন্ডসেট চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে হোক, ওভারঅল প্রেজেন্টেশনের জায়গা থেকে হোক, যাতে ওভারঅল আমরা একটা পজিটিভ এনার্জি পিপিএল এর মধ্যে দিতে পারি, সেটাই আমাদের মেইন চ্যালেঞ্জ হবে। ইমপ্যাক্ট ক্রিয়েট করার কথা আপনি বলেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ পল নিক্সন ফর বিং উইথ আস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রিফাত ভাই টু অর্গানাইজ, টু অ্যারেঞ্জ দিস টক শো। দর্শক, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আজকে পল নিক্সন, রিফাতুজ্জামান আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আশা করছি আপনারা এনজয় করেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।